Всем здоровенькие мужички, вы на канале Мапа Майки. Мы продолжаем прохождение Hellblade. Перед началом ролика оставляю вам подсказочку на предыдущий выпуск в правом верхнем углу. Ссылочка на плейлист будет в описании. Кто не смотрел предыдущие выпуски, обязательно переходите, смотрите, лайкайте, комментируйте и не забывайте подписываться на канал. А мы продолжаем. Всем приятного просмотра. Что ж, в предыдущем выпуске мы зачистили и убили, зачистили локацию бога огня и убили, собственно, бога огня, Сурта. Что могу сказать? Было интересно, было прикольно, было легче, чем с предыдущим богом. И местами было мрачно, потому что когда я дотрагивался до тотемов, которые, так скажем, переносят меня типа в другое немножко измерение, там где все горят, там были довольно такие мрачные крики, ужасные крики. И это было... Scholar turned slave. They tortured him, took him with them on their raids, drove him to madness, spreading this new form of darkness to new worlds, to my world. Так, хорошо, что мне надо это... Нет. А, все. Дверь открылась, которая была с той стороны. Окей. Так. Теперь бы вспомнить... Ну, в принципе, тут вспоминать нечего. Я пришел откуда-то отсюда. Так, теперь мы откроем врата. А, мне еще надо фокус сделать. Не понял. Нет, я же его убил. Так, подождите, я пришел откуда-то оттуда. Да, все нормально. Вроде шел, вроде так недалеко, а назад чаляпаю и чаляпаю. Так, интересно теперь, что нас ждет за этими вратами. Сейчас по-любому мы придем, будет битва, как всегда. Хотя... Нет, когда я вернулся от бога теней этих... Illusion of self is shattered. You simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before, and she will do so again. You can be sure of that. Окей. Жуть. Так, я точно туда? Да, вроде туда. Отсюда вот я и пришел. Это врата, которые я... Так, все. Есть контакт. Врата открыты. Да ты что? И шел там. You may cross the bridge over the river of knives to Helheim. Ага. А, это эти врата, которые открывают мост. Ё-моё. Прикиньте. Правильно же я понял? Которые изначально... А что? А, просто открыть. Супанул. Дети еще. Не открывай, открывай. Не открывай, открывай. Ой, боже. Одна под правое ухо, другая под левое ухо.
There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! In this waking nightmare, where all dreams come true, you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Жесть, это чё? Это кто вообще со мной общался? Я что-то даже не понял. Вообще лютая вот эта сценка была какая-то. Так, ну как я и думал, да, это мост. Только изначально все так Опа-на. Ха, добрый вечер. Ну чё, давай сражаться, ёпта. Иди сюда. Так, ну тут уже все у меня на мази, в принципе, с этими дурачками. Их можно просто спамить.
when there is a new world ahead. The only one that makes any sense. Ой, блядь. Finish this. End it now. Все, изи-бризи. Самые противные вот эти со щитом. Итак, момент истины, что нас здесь ожидает, совершенно непонятно. Every gate you open into darkness brings another challenge. Ой, а что это было? С нею? С кем с ней? Ого! Это кто такой? Нихера себе! Базара нема. Вставай, ёпты! She won't make it. А шо я еле, блядь, хожу? It's not over. It's not over. Surprise him. Бля, я думал, он второй раз ударит. Дебил. Так, я уверен, его... А, блин, я уверен, его блочить смысла нету. А могу я... Могу. It's nearly over. Finish it. You won. А, все? Я забыл. Ага, все, вспомнил. Так, этого надо заспамить по шурику. Ага. Defend himself. Этого тоже можно заспамить по шурику. Behind you. Ты что делаешь? Hurt this blood. А, нормально я стал. Get up. Get up. Так, давай соберемся. С мыслями вообще. А что, станет она? А, все. Классно. Минус жизнь. Это сейчас у меня заражение пойдет еще больше, да? Да. Get up quick. Я, если что, уворачивался влево. Так. А, минус еще одна жизнь. Мне интересно, ну, типа... Не, вряд ли тут работает, типа, так же, как и... Рука вроде как и была, так и осталась. He can anticipate this. А, блядь, иди нахер. Непонятно, кто он сбивает. Он мне с одного удара. Get up quickly. Get up. Ну, блядь. She's hurt. She's injured. She's injured. Run away. Go. Блядь. Run away. Что я второй раз с ним вообще туплю жестко. Finish. Finish. Finish it.
Это нормально? Я же первый должен был ударить. Ну, сучара. Понятно. Я вообще-то первый вроде бил, нет? Ну ладно. Так, ладно, собрались. Все, последний. Или шанс финаль. Блять, круговую делать. Ветерный балет. Давай. Hey, you'll go! Attack! Watch out! You're close! Ай, блять, блок забываю на какую все время. Давай, бей его. Take him down! Take him down! Ой, боже, придурок этот. Слава тебе, Господи, с 4-го или с 3-го раза, с какого? Так. Что? Отсюда я пришел? Тут что-то есть интересное. Я не вижу врата какие-то, ничего не вижу. А, вот же они. Как стенка какая-то. Окей. Нам надо найти 3 символа. S, X и рыбка. Это X, наверное. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Чё там X? Вот это что-то похоже на X, нет? Нет, это точно не X. Мне надо чистый X. Да тише, я же ничего не это самое. А там вон какая-то лестница, туда можно еще как-то наверх попасть. А, я, кажется, понял. Это если я попаду наверх, то я увижу... Так, тут горят эти иксы. Это значит сверху, мне кажется. Только как я туда попаду? Лестницы я здесь не видел. Так, ладно, давайте сходим сюда. Это что, тоже открывается или нет? Да. Нет? Или что она сделала? А, нет, не открывается. Упанул. Так. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd.
and is challenged by the giantess. Окей. Так, вот здесь в воде я точно что-то должен увидеть. Только пока не понимаю, что. Хотя нет, тут, наверное, просто тотем и все. Блять, тут еще темно, ни хера непонятно. Так, это что за херня? Фокус. Фокус. И появилась лестница. Вот как я попаду наверх. Так, вот теперь мне интересно, я должен здесь что-то увидеть или нет? Так, лестница там, да, лестница там. Вот это я по-любому уверен, что это что-то с иксом связано. З. С или З, что это тут у нас? Вообще ничего пока не понятно. Надо найти хотя бы один. А, нашел. Слава богу. Один есть. Хорошо. Теперь нужно найти что-то типа икса. И что-то типа рыбки должно быть. А. Так, что здесь? Здесь тотем еще один, да? И дверь я, наверное, могу открыть с этой стороны. Типа шорткат или что это? Да. Могу открыть дверь. И один тотемчик. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Ну посмотрим, узнаем мы ее или нет. Если мы с ней, конечно, встретимся. Так, погнали дальше. Отсюда я уверен, сейчас мы, наверное, найдем X. А, отсюда мы найдем рыбку. Так, и получается остался еще и X. Если так посмотреть, нет? Не X сразу. Так, хорошо, откуда? Все, я так понял, все символы связаны с этот. Именно с этим знаком. Ой, это что такое? А ну-ка.
Тут что-то интересное, мне кажется, скрыто. Не просто так отсюда проход. Наверное, откуда-то оттуда мы посмотрим и увидим X. Окей. Снизу икса не было, но, возможно, я просто неправильно стал. Да не, отсюда, я уверен. Не уверен, ребят. Что я сюда приперся? А чё я сюда тогда, получается, приперся? Замануху сделали. Ё-моё, чё нельзя чуть-чуть быстрее? Чуть-чуть буквально. Так, хорошо. Получается, значит, с какой-то стороны я должен посмотреть и увидеть X. И X, по идее, я должен был самым первым найти. Вот так вот. Все-таки снизу, да? Окей. Так, ну все получается. Или X не зачитала? Какого хера? Все, неправильно стал еще. Let's go. Итак, здесь сейчас, как всегда, опять битва, я уверен в этом. Там уже какое-то серьезное такое здание стоит. Я кроме врат ничего не вижу. The gate is opening. Who is it? It's coming. That song again. What is it? Is it? Is it? It's Hella. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. Ё-моё, кто это такой? I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods.
You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There. Разве после такого можно остаться в здравом уме? Типа, я хз. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. Don't give up. Dillian. It's Not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Senua? No, it's not. It's a trick. She knows it's a trick. He's already dead. He can't be here. It's impossible. Dillian. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. Так, я не понял, а где оказалось? Мост. Это же не в начале пути. Здесь немножко другая атмосфера. There it is. You're imagining things. It's Dillian. He's gone. You were too slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. Да, давай, малыха, ну ты It чё? does trick you. I told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. It's already disappeared. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind.
he was, the lone figure of a boy. Swordplay under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The glue lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. You have to keep Dillian is waiting. Keep going. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. Так, у меня вопрос. Я же к дереву туда точно не попаду. Там есть, во-первых, какие-то врата, какая-то пещера. Короче, мне дают довольно-таки немаленькую территорию, в которой я должен что-то сделать, и непонятно что. То ли пойти туда к дереву. Короче, непонятно. Пока на данный момент. Что именно я должен сделать? Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Я еще отсюда могу выйти. Нет, все нормально. Так, ладно, я проверю тогда, что это за пещера. Ну, я пока просто... Там и дальше есть, то есть я могу пойти дальше. Вообще без проблем, типа. Здесь ничего. Охренеть. Я думал, там что-то ценное, а там ни хрена нету. Просто это типа как отвод, канализация, блин. Так, ладно. Ну тут запечатано все. Так в принципе запечатано, не запечатанное все равно.
Да, я все равно не могу ничего сделать. А значит, мне надо идти дальше. Эх, мое любопытство. Ну, я должен был проверить, что это вообще такое. О чем идет речь вообще? Ну, в плане... Мне реально надо добежать туда к дереву? Там есть проход. Ну, то есть я видел там проход. И спокойно, ну, спокойно пройдем, я думаю. Поэтому... Very wonderful. Угу. Ну, можно было и сюда пройти. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Бля, боги суровые. Суровые ребята. Так, да, нам надо дойти до древа. No, it's a trick. It's an illusion. It's not real. А это древо жизни. You want to believe Естественно, не похоже на древо жизни. Where are you going? Where is she going? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Блин. Типа из мрака. Все, дальше она сама, да? What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part
who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel it. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Shut up! Dillion? Is that you? I'll find you, my love. I promise. By the tree. Can you see him? You want to believe it. Is he real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillion? Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him by the tree. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. А это пустой. А теперь как попасть сюда внутрь? Там какая-то сфера синяя. Короче, там что-то есть. Очень интересно. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Базара нема. Так, это все пустое. Как мне в итоге попасть к этому дереву? Хрен его знает, да? Ну как-то я, наверное, сейчас обойду и попаду. Вот здесь как-то. Пока еще послушаем какие-то истории. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Слушайте, а это я не случайно не за новым мечом иду? Получается, да? Так, еще я могу попасть сюда.
Так, я сейчас могу спрыгнуть, если что. Все. Итак, что же это такое? Ну это новый меч, блин, да. Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gram. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gram by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the tree of death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Find it. It's the metal runestones. Короче, нам теперь нужно добыть меч. The metal, the runes. Фишка в чем? Типа, я так понял, вот эта вот великанша, которая нас херанула, это будет финальный босс. Скорее всего. Но перед этим нам надо будет собрать меч. За каждый осколок одно испытание. То есть неизвестно, сколько там осколков. 3, 4, 5. Ну, мне кажется, я не знаю, 4-3. 4-3 испытания где-то нам надо будет по-любому пройти. И я надеюсь на это, что не больше. Собрать меч и, скорее всего, потом вернуться еще и херячиться. Хрен знает, как будет, но, в общем, будет интересно. Ну, прикольно, прикольно, типа. Придумали историю. Мне нравится. Блин, и серия получилась такая, типа, все время в каком-то движении. Ну, вначале, да, мы там немножко подрались. И, в принципе, потом то хорошие какие-то времена, то плохие, то, блин, как... Ну, в общем. Игруха жесть, конечно. После нее, мне кажется, блин, можно самому немножко сдуреть и слышать всякую херню, блин. Ладно, в общем, думаю, на этом пока будем прощаться. Уже в следующей серии будем собирать этот меч и посмотрим, что он себе представляет. Я надеюсь, там очень могущественная сила в нем, чтобы не приходилось страдать и классить много кнопок. На этом, ребята, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.